Hello and welcome to the video lecture on elimination reactions. After discussing the bimolecular elimination E2 and the bimolecular elimination via conjugate base, that is E1CB, the third variety is E1 or unimolecular elimination. এটা E2 থেকে আলাদা in a sense যে এখানে দুটো স্টেপ আছে। ফার্স্ট স্টেপটা হচ্ছে heterolytic cleavage of the CX bond. Suppose we have taken tertiary butyl bromide and we are treating this thing with ethanol. So in absence of any powerful nucleophile, this undergoes the E1 reaction where the CBr bond is clipped to give you the corresponding tertiary carbocation, which eventually loses one of the 9 beta protons to ethanol to give you isobutadiene. So that's a beta elimination that proceeds via the carbocation. So it is just the opposite of the E1CB যেখানে প্রথমে CX বন্ডটা ভেঙে কার্বন আয়ন তৈরি হয় আর সেখান থেকে আমরা অ্যালকিন পাই। তাহলে এখানে আমাদের প্রথমে কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হবে in the rate determining step, which will eventually lead to the alkene. So it's a two-step process because the first step is unimolecular, that is the RDS, and that's unimolecular. Only one molecule is involved, that is the organobromide. It is called the E1 reaction. E1 reaction তাদের ক্ষেত্রেই হতে পারে যেখানে রিলেটিভলি স্টেবল কার্বোক্যাটায়ন, যেমন হয় কোনো রেজোনেন্স স্টেবিলাইজেশন আছে বা টারশিয়ারি কার্বোক্যাটায়ন যেখানে হাইপার কনজুগেশনের প্লাস আই এফেক্ট আছে ইত্যাদি, এই জিনিসগুলো যেখানে অপারেট করতে পারে সেখানে E1 রিয়াকশনটা হয়। স্ট্রং নিউক্লিওফাইল মিডিয়ামে থাকলে বা স্ট্রং বেস যদি মিডিয়ামে থাকে তাহলে রিয়াকশনটা অন্যদিকে ঘুরে যেতে পারে, বিকজ দেন দ্য কার্বোক্যাটায়ন মে আন্ডারগো either a SN1 capture, or if you have a strong base then the carbocation may not even form beta hydrogen abstraction এবং CBr bond breaking simultaneously একটা স্টেপে হতে পারে, অর্থাৎ E2 reaction হয়ে যেতে পারে। So what is the rate law? Rate law is obviously something like this, which is rate is first order with respect to tertiary butyl bromide, because the solvent or the base or any species that is acting as a base is involved only after the rate determining step is over. So even if you increase the concentration of the base here, then the rate will not improve. However, if you add a base from outside and increase its concentration, যেমন ইথানলের থেকে স্ট্রঙ্গার বেস যদি তুমি বাইরে থেকে অ্যাড করে দাও, এই মিডিয়ামে যদি ইথক্সাইড অ্যাড করতে থাকো তাহলে রিয়াকশন কিন্তু E1 কে ছেড়ে দিয়ে তখন আস্তে আস্তে E2 দিকে চলে যেতে পারে, because as we have told you, in presence of strong base the reaction may be diverted into E2, and this reaction first part is very much similar to the unimolecular substitution. Suppose we have taken tertiary butyl bromide in ethanol and we are getting the tertiary butanol tertiary butyl alcohol as the intermediate carbocation. This may undergo two things. এটা দুটো জিনিস হতে পারে, একটা হচ্ছে এর বিটা প্রোটনটা লুজ করলো এবং অ্যালকিন তৈরি হলো, দিস ইজ অবভিয়াসলি দ্য E1 মেকানিজম। আরেকটা স্টেপ হচ্ছে ethanol chooses to not act as a base but act as a nucleophile and captures the carbocation to give you this particular conjugate acid of an ether, which loses proton to give you the tertiary butyl ethyl ether. So that's basically SN1. And the when ethanol chooses to act as a base, basically it is E1. So E1 এবং SN1 তাদের একটা কমন ইন্টারমিডিয়েট থাকে এবং তাদের রেট ডিটারমিনিং স্টেপটা কমন, এবং আফটার দ্য রেট ডিটারমিনিং স্টেপ ইজ ওভার দ্য প্রোডাক্ট ফর্মিং স্টেপস আর ডিফারেন্ট। যে স্পিসিসটা নিউক্লিওফাইল হিসেবে কাজ করছে সেটা SN1 এর দিকে নিয়ে চলে যাবে, যদি ওই একই স্পিসিস বেস হিসেবে কাজ করে তো তাহলে ও তোমাকে E1 এর দিকে নিয়ে চলে যেতে পারে। সো অবভিয়াসলি এই দুটো রিয়াকশনের জন্যই পোলার মিডিয়াম চাই যেখানে কার্বোক্যাটায়ন ফর্মেশন বা হেটেরোলাইসিস অফ সিভিয়ার বন্ড ইজ এনকারেজড, এবং রিলেটিভলি স্টেবল কার্বোক্যাটায়ন তৈরি না হলে SN1 E1 কোনোটাই হতে পারে না। Whenever there is SN1 there is bound to be some E1 as well, because the same carbocation can give rise to SN1 and E1 product. If this mechanism is true, তাহলে আমরা কয়েকটা জিনিস এক্সপেক্ট করতে পারি। যেমন আমরা যদি এই ধরনের একটা কম্পাউন্ড নিয়ে তার উপরে একটা SN1 E1 কাইন্ড অফ এনভায়রনমেন্ট তৈরি করি, যেখানে এক্স এর আইডেন্টিটি কখনো ক্লোরিন, কখনো ব্রোমিন, কখনো আয়োডিন, এবং তাহলে আমরা দেখবো যে এখান থেকে E1 প্রোডাক্টটা তৈরি হচ্ছে, এখানে SN1 প্রোডাক্টটা তৈরি হচ্ছে। কেয়ারফুলি মেজার করলে দেখা যাবে যে এই ধরনের সিস্টেমের জন্য E1 প্রোডাক্টটা 37% তৈরি হচ্ছে
সেখানে দুটো রিজিও আইসোমার আছে অ্যালকিনের, একটা মোর সাবস্টিটিউটেড অ্যালকিন, একটা লেস সাবস্টিটিউটেড অ্যালকিন। More substituted alkene is major, so ZZF major, Hoffman minor, and also we have couple of substitution product যেখানে একবার ওয়াটার নিউক্লিওফাইল হিসেবে কাজ করেছে, ইন দ্যাট কেস আই হ্যাভ গট অ্যান অ্যালকোহল, যেখানে ইথানল নিউক্লিওফাইল হিসেবে কাজ করেছে, কার্বোক্যাটায়নের উপর অ্যাটাক করেছে এবং তারপর প্রোটন ইউজ করেছে, সেখানে আমি একটা ইথার পেয়েছি, and that product is 63%. So we have carefully measured this ratio. Now, the rate of the overall reaction changes. When X is equal to chlorine, the carbon halogen bond is relatively stronger, therefore the RDS is relatively slower. When X is equal to iodine, due to orbital mismatch, the carbon X bond is relatively weaker and it is therefore broken a little bit easily, RDS টা faster. তার ফলে rate of the reaction ক্রমাগত actually fall করছে from Ri to RBr to RCl. So that's a observation that we can explain very easily. But the second observation is যে যখন আমরা X is equal to chlorine, bromine, iodine নিচ্ছি, রেটটা ডিফারেন্ট হলেও this ratio is almost the same in all cases. X is equal to chlorine হলেও SN1:E1 হচ্ছে 63:37, ব্রোমিনের জন্য তাই, আয়োডিনের জন্য তাই। This can only be explained if we assume that for these products to be forming, they have the same and common redetermining step. Once the redetermining step is over and we have the R plus carbocation in our hand, then this R plus undergoes either a SN1 reaction or a E1 reaction. But because the product determining step, যারা ঠিক করে যে এইটা কতটা তৈরি হবে বা এইটা কতটা তৈরি হবে, তাদের ক্ষেত্রে আরডিএসটা যেহেতু আগেই হয়ে গেছে, the identity of the X, whether it is chlorine or bromine or iodine, that doesn't matter. That doesn't matter. Because the SN1 products are major, we have chosen to put the transition state for SN1 reaction energetically a little bit lower compared to the transition state for the loss of proton from beta carbon, that is the E1. That is because আমাদের এটা 37 আসছে, মাত্র এটা 63 আসছে, but all these transition states are lower than the transition state for the carbocation formation, and carbocation formation is the RDS, and that is common to the SN1 path as well as the E1 path. But most importantly, RDS টা হয়ে গেছে, তারপরে প্রোডাক্ট ফর্মেশন স্টেপটা আসছে। তার মানে এই প্রোডাক্টটা কতটা তৈরি হবে, এই প্রোডাক্টটা কতটা তৈরি হবে, সেটা R প্লাসের উপরে নির্ভর করে, কিন্তু X মাইনাসের উপরে কিন্তু নির্ভর করে না। X মাইনাসটা বেস নয়, X মাইনাসটা নিউক্লিওফাইলও নয়, এবং X মাইনাসের আইডেন্টিটি যাই হোক না কেন, R প্লাসের কনসেন্ট্রেশন যেরম যেরম থাকবে সেরম সেরম প্রোডাক্ট তৈরি হবে। RDS যেহেতু হয়ে যাচ্ছে, তাহলে R প্লাস তার নেচার তো সবসময় একই রকম, এবং সেই জন্য E1 এবং SN1 এই দুটো আমরা প্রোডাক্টের রেশিও একই রকম পাচ্ছি। তাদের রেট অফ ফর্মেশন হয়তো আলাদা হতে পারে, তার কারণ R প্লাস কম আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছে না, R প্লাস বেশি তৈরি হচ্ছে, সেটা ডিপেন্ড করে এক্স এর উপরে, যেটা আমরা বললাম আর এক্স সিএক্স বন্ড এনার্জির উপরে। কিন্তু আর প্লাস মিডিয়ামে তৈরি যদি হয়, তাহলে সেটা আর সিএল থেকে এসছে না, আর বিআর থেকে এসছে না, আর আই থেকে এসছে, দ্যাট রিয়েলি ডাজন্ট make any difference. So these two observations actually validate the mechanism that we have proposed for the E1 reaction. Now for E1 reaction, the most important reaction is the dehydration of alcohols to give you alkenes. আমরা জানি যে OH minus is generally a bad leaving group. E2 reaction পড়ার সময় আমরা দেখেছি it is a bad leaving group because the CO bond is strong and it's a strong base. Hydroxide is a strong base and therefore it's a bad leaving group. However, you can make the OH minus a sort of a hydroxide acceptable leaving group by protonating it under the E1 mechanism condition. Acidic medium এ এটাকে রিঅ্যাকশনটা করা হয়। যখন ROH কে তুমি সাবস্ট্রেট হিসেবে দেখছো, তখন সেখান থেকে যদি কার্বোক্যাটায়ন তৈরি করতে চাও, you get hydroxide as the leaving group, which is a strong base. Conjugate acid water pK is 15.7. On the other hand, if you protonate the alcohol, then you get a conjugate acid of alcohol, that's a ROH2 plus, which liberates R plus in the reaction medium, and water as the leaving group. The conjugate acid of water is H3O plus, the pK is minus 1.5. Therefore, H3O plus is a stronger acid than water. That implies that hydroxide is a stronger base than H2O, and that implies H2O is a better leaving group than hydroxide, because as the basicity decreases, the leaving group ability increases. So this is one way in which you can make an alcohol participate in to undergo a
an elimination reaction which is generally not doable in E2 এবং অ্যালডল টাইপ প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আমরা হাইড্রোক্সাইডকে লিভিং গ্রুপ হিসেবে বেরোতে দেখেছি ইউএনসিবিতে, বাট দোজ আর স্পেশাল কেসেস যেখানে কার্বন আয়নটাকে স্টেবিলাইজ করার জন্য মলিকিউলের মধ্যে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ ছিল। সো এবার আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দিই যে 2 প্রোপানলের উপরে যদি H2SO4 দিয়ে হিট করা হয়, ইউ গেট প্রোপিন বিকজ আউট অফ দিস 6 beta hydrogens any one will be eliminated and this OH will go as form of water after protonating it. The rate of the reaction is rate constant multiplied by concentration of alcohol, concentration of H plus. Why is that? Because RDS involves dissociation of the carbon oxygen bond in the protonated alcohol. So after you get protonation, then only you get R plus and then only you get your elimination product. So this is the slow step. That's the slow step of the reaction. If that is the slow step, RDS is the dissociation of the CO bond in the protonated alcohol, then it is the concentration of the protonated alcohol which determines the concentration of R plus and consequently it determines the rate. The ROH2 plus এর কনসেন্ট্রেশন তো কিভাবে চেঞ্জ করবো? আমি তো বাইরে থেকে ROH2 plus অ্যাড করতে পারি না। এর কনসেন্ট্রেশন বাড়াতে গেলে আমাকে এর কনসেন্ট্রেশন বাড়াতে হবে অ্যাসিডের, আর তা নাহলে অ্যালকোহল কনসেন্ট্রেশন বাড়াতে হবে। তার মানে দিস protonated alcohol's concentration is actually proportional to the concentration of ROH multiplied by concentration of H plus. So if I substitute that in my rate equation where rate is equal to some rate constant multiplied by concentration of protonated alcohol, I will eventually end up with this equation. You can also approach this by the equilibrium concept. Eta alcohol is getting protonated by H plus and giving rise to conjugate acid of alcohol ROH2 plus. You can go about it as an acid base equilibrium so that the concentration of ROH2 plus is expressed in terms of ROH and H plus, but eventually you will reach the same conclusion যেখানে rate is equal to ROH multiplied by H plus. এটা দেখে কিন্তু এটা ভেবো না যে এটা একটা বাইমলিকিউলার রিঅ্যাকশন। The reaction is unimolecular কারণ প্রোটোনেটেড অ্যালকোহল একটাই মলিকিউল যেটা RDS এ ইনভলভ রয়েছে, but this is a second order, first order with respect to alcohol, first order with respect to acid catalyst. And this reaction is in fact can be made reversible. So এই যে জিনিসটা যেটা আমরা এইমাত্র দেখলাম অ্যালকোহল থেকে অ্যালকিন, দিস ইজ দি ডিহাইড্রেশন, অ্যাসিড catalyzed dehydration of 2 propanol to 2 propene. In the forward direction, as I have written in the numbers marked blue that depict the dehydration of alcohol. So this is the fast protonation. Then you get the conjugate acid of the alcohol. Then it loses the carbon oxygen, breaks the carbon oxygen bond and loses the water molecule. So that's the slow step. That is the RDS, gives rise to carbocation. And then this water molecule will pick off this H plus. So you will lose one H plus to give you the alkene. So এখানে একটা H plus খরচা করেছিল, এখানে একটা H plus ফেরত হলো। তার মানে H plus is catalytic, এখানে H plus catalyst এর রোল প্লে করছে, and from left to right you are getting an alcohol dehydrated to an alkene. But if you think carefully, if you choose to start here, if you have an alkene and then you try to protonate it, the protonation will obviously be regioselective because this protonation at this side will give you a carbocation which is secondary, sort of stabilized. But if you choose to protonate on the central carbon, then you will get a plus charge here, and that's only a primary carbocation, so that will not form. According to Hammond's postulate, these transition states will favor, these transition states will mimic the carbocations to which they lead to. যে কার্বোকাটায়ন তৈরি হচ্ছে সেই ট্রানজিশন স্টেট তার মতোই দেখতে। যদি আমরা সেন্ট্রাল কার্বনে প্রোটোনেট করি তাহলে প্রাইমারি কার্বোকাটায়ন তৈরি হবে, প্রাইমারি কার্বোকাটায়ন লেস স্টেবল। যদি টার্মিনাল কার্বনে প্রোটোনেট করি তাহলে সেকেন্ডারি কার্বোকাটায়ন তৈরি হবে, সেকেন্ডারি কার্বোকাটায়ন রিলেটিভলি মোর স্টেবল। তাহলে সেকেন্ডারি কার্বোকাটায়ন তৈরির ট্রানজিশন স্টেট প্রাইমারি কার্বোকাটায়ন তৈরির ট্রানজিশন স্টেটের থেকে স্ট্রং, মোর স্টেবল হবে, and therefore that reaction will be faster. So we have a regioselective protonation. After you have the protonation, you get the same carbocation. Now this carbocation now will be captured by a water molecule. So that's like an SN1 reaction. This carbocation is captured by this water molecule to give you the corresponding conjugate acid of alcohol, which will lose H plus in a fast step to give you the alcohol. So আমরা এটাকে যদি equilibrium আমরা ভাবতেই পারি, so forward direction this is acid catalyzed dehydration of alcohol, আর backward direction again this is acid catalyzed hydration of alkene, because you have যদি আমরা রাইট থেকে লেফটে যাই তাহলে এখানে একটা H plus খরচা করলাম, তারপর এখানে আবার একটা H plus ফেরত পেলাম, so again this is catalytic in acid.
সো দ্যাট ডিপেন্ডস যে তুমি কোনটা করতে চাইছো। তুমি যদি যদি আমরা এখানে রিয়াকশনটাকে লেফট টু রাইট নিয়ে যেতে চাই, অর্থাৎ যদি ডিহাইড্রেশন অফ অ্যালকোহল আমার করার দরকার থাকে, তাহলে ওয়াটার ইজ অবভিয়াসলি ওয়ান অফ দ্য প্রোডাক্ট, দেয়ারফর আই হ্যাভ টু স্টার্ট উইথ অ্যানহাইড্রাস অ্যাসিড। লাশাতেলিয়ারের প্রিন্সিপাল অনুযায়ী we have to start from a medium where there is no water, because water is one of the product. On the other hand, if I am to hydrate an alkene to an alcohol, then I have to start with lots of water present in the molecule, because water is one of the reactant, and to drive the equilibrium in the direction from alkene to alcohol, I have to have lots of water present in the medium. So dilute অ্যাসিড দিয়ে রিয়াকশনটা করতে হবে। তার মানে আমরা যখন ডিহাইড্রেট করব তখন আমরা কনসেন্ট্রেটেড অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাস অ্যাসিড দিয়ে ডিহাইড্রেট করব অ্যালকোহলকে, আর অ্যালকিনকে যখন হাইড্রেট করব দেন উই হ্যাভ টু স্টার্ট উইথ লটস অফ ওয়াটার মলিকিউল, দ্যাটস মিনস ডাইলিউট অ্যাসিড দিয়ে রিয়াকশন করতে হবে। One other thing that you have to consider in a E1 reaction is the possibility of SN1. So if you have like this alcohol and then you are doing this reaction in acid, where X minus is the conjugate base of the acid, you get the protonated alcohol which loses the which loses the water molecule to give you this carbocation. If this X is a resonance stabilized anion like a phosphate or a sulfate, that means if you have taken H3PO4 as your HX or H2SO4 as your HX, then these are, because of the resonance stabilization, they are not very nucleophilic. এদের যেহেতু ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ এখানে পিও ডাবল বন্ড এসও ডাবল বন্ড রয়েছে, এই ও মাইনাস গুলোর ইলেকট্রন অন্য কাউকে দেওয়ার ক্ষমতা রিলেটিভলি কম, দ্যাট ইজ ওয়াই দে আর বেসিক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ভেরি মাচ লেস নিউক্লিওফিলিক। তো নিউক্লিওফিলিসিটি কমে যাওয়ার জন্য ওরা কিন্তু এই কার্বোক্যাটায়নকে আর অ্যাটাক করবে না, এবং তুমি এই ধরনের কোনো সাবস্টিটিউশন প্রোডাক্ট পাবে না। On the other hand, if you have taken like HCl, then your X minus is chloride. Chloride, you know, is a powerful nucleophile, and therefore once the carbocation is formed, chloride may choose to abstract this proton to lead to the E1 product, but it may very well attack this carbocation itself to give you the tertiary butyl or the isopropyl chloride as you have depicted here. So আমাকে যদি সাকসেসফুলি E1 কে SN1 কে সাপ্রেস করে E1 কে প্রমোট করতে হয়, তাহলে আমাকে X মাইনাসটা we have to take X minus as something which is not very nucleophilic. So এই জন্য HCl দিয়ে অ্যালকোহলের এলিমিনেশন করে না, বিকজ সেখানে অর্গানোক্লোরাইড সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্টে তৈরি হয়ে যায় ভায়া SN1। হয়তো অ্যালকিনও কিছু তৈরি হয়, কিন্তু SN1 প্রচুর প্রোডাক্ট তৈরি হয় এবং নষ্ট হয়ে যায়। যেহেতু আমরা অ্যালকিন তৈরি করতে চাইছি, তাই এই জিনিসটা তৈরি হলে সেটাকে আমরা ওয়েস্টেজ বলে ধরবো। অন দি আদার হ্যান্ড, যদি আমি এটা H2SO4 দিয়ে করতাম তাহলে এত প্রবলেম হতো না, সেক্ষেত্রে E1 রিয়াকশনটাই আমরা ডমিনেট করতে দেখতাম। অ্যান্ড the energy profile diagram for such a dehydration reaction is something like this. So the first step is rapid protonation to give you the conjugate acid of the alcohol. So that is your first step, and then you have your redetermining step where this CO bond is broken, you get a carbocation and water. That the redetermining step, that's the slow step, and then you lose your beta proton, one of the beta proton, to give you the alkene. So that's how it is done. Any deprotonation is done either by the water, or if you have a X minus which can act as a base, HX to the X minus can act as a base, so that also can act as a proton abstractor. What you cannot have is that এখানে তুমি কিন্তু আবার এই কার্বোক্যাটায়ন থেকে হাইড্রোক্সাইড দিয়ে প্রোটন অ্যাবস্ট্রাকশন করতে পারো না, because the reaction medium is acidic, so any OH minus cannot exist in this reaction medium. যা থাকবে সেটা হচ্ছে water আর তা নাহলে X minus. That is the best thing that you can have. Most likely water will take away this proton to give you the H2 plus. The overall activation energy is the difference between the starting mate alcohol and the redetermining transition state, that is the conversion of the conjugate acid of the alcohol to the carbocation. So that's the activation energy. Now, different alcohols will respond in different rate. E1 reaction rate সমস্ত অ্যালকোহলের জন্য কিন্তু সমান হবে না। If you take the energy profile diagram of the E1 reaction, where you have X is equal to leading group, this could be OH2 plus leading to the formation of the carbocation, and this is the redetermining step, the breakage of the CX bond. It could be a CiCl, CBr or CO bond,
So this transition state, this rate determining transition state, according to Hammond's postulate, this follows the carbocation very closely, because this transition state is energetically closer to the carbocation compared to the CX reactant, and therefore the more stable this carbocation is, the more stable this transition state is. Lower is the activation energy, higher is the rate. Rate of the reaction will be faster for those substrates which lead to the formation of more stable carbocation. Not because the carbocation is more stable, but because the carbocation is more stable, the transition state which mimics the carbocation is also more stable, and therefore the activation energy is low. And therefore we have this observation when we have such a system which can lead to a tertiary carbocation, and then something which can lead to a secondary carbocation, and then something which can lead to a primary carbocation, and eventually leading to like these alkenes. So we can see that for this molecule where you have a tertiary carbocation and benzylic, doubly benzylic, যেখানে phenyl conjugative effect operate করতে পারে, the reaction can be done with only 20% sulfuric acid. The carbocation formation is so facile that you get this reaction. On the other hand, for the secondary substrate, you need to use 85% H3PO4, because the carbocation is not so stable and its formation will require a little bit higher energy. For a primary substrate where only a primary carbocation can form, your situation is actually very bad. You have to use the concentrated sulfuric acid to affect any kind of elimination reaction, if at all. So this is how this thing will pan out. You have to look at your substrate structure. If it is a tertiary alcohol giving rise to a tertiary carbocation, then probably you could use a little bit of dilute acid. But if your alcohol is primary, giving rise to a primary alcohol, then you need to use a heavy duty acid, and you have to exclude water very rigorously from the reaction medium. So these alcohols also have another problem. The problem is that once a carbocation is formed in the reaction medium, carbocationের tendency হচ্ছে যদি সম্ভব হয় তাহলে সে আইসোমারাইজ করবে. Take for example this secondary alcohol. You have a protonation thing, and then the water will leave, gives rise to a secondary carbocation. If this secondary carbocation loses a beta proton, দেখো এইদিকে কোনো beta proton নেই, এইদিকেই beta proton আছে, যদি beta proton lose করে তাহলে আমরা tertiary butyl ethylene পাবো. But that is the expected alkene. However, that is only a minor product. The major product is actually 2,3-dimethyl 2-butene. এবং we can understand that a skeletal rearrangement has taken place, because এখানে আমাদের একটা quaternary center ছিল যেখানে তিনটে মিথাইল ছিল, এখানে কিন্তু এরকম কোনো সেন্টার নেই যেখানে তিনটে মিথাইল আছে. সো ডেফিনেটলি এখানে যে কার্বন স্কেলিটনটা, যে কার্বন স্কেলিটনটা এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, দ্যাট স্কেলিটন ইজ নট দেয়ার. সো সামহার a rearrangement has happened, and what has happened is after the formation of the secondary carbocation, which is a slow step, this one of the methyl groups can migrate with its electron pair, and that's a 1,2 methyl shift that has happened here to give rise to a more stable tertiary carbocation, and that step is actually faster compared to the loss of the beta proton. Therefore this secondary carbocation is in equilibrium with the tertiary carbocation, and this tertiary carbocation can give back one methyl here so that it can actually go back to the secondary carbocation. But obviously you can understand that this equilibrium will be favoring the tertiary carbocation, which is thermodynamically more stable because of the plus I effect and etc, hyperconjugation, etc. So once you have this tertiary carbocation major as a major component of this equilibrium in this reaction medium, this elimination reaction will take place, and you have possibility of loss of this hydrogen to give rise to the Z product. Also, one of these 6 hydrogens could be lost, but that is only the minor product, that's a Hofmann product, which we have omitted here, and that is the unexpected alkene emerging as the major product. So rearrangement reaction is a major problem whenever carbocation is formed. So we have to take proper precautions, which we will discuss in later classes, or change the reaction condition or change the reaction course in such a way that the carbocation does not form, and we still get your desired product, avoiding the
side products which arise from the rearrangement of carbocations. But it is actually very difficult to avoid carbocation in E1, because if you avoid carbocation, then it's not E1 anymore. So you have to think of preparing this in some different way. Then you cannot possibly take this OH here. You have to take something different, some other leaving group, so that a E2 elimination can take place. If you do a E2 elimination, then this product cannot form, obviously. সেখানে rearrangement এর কোনো chance নেই. You can have clean elimination between these two carbons, and you will get your tertiary butyl ethylene as the product. But if you think যে এই অ্যালকোহলটা থেকে আমরা এই সেকেন্ডারি অ্যালকোহলটা থেকে আমরা টার্সিয়ারি বিউটাইল ইথিলিন বানিয়ে ফেলবো, তাহলে সেটা কিন্তু হবে না, এলিমিনেশন রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে অন্তত হবে না। The final thing is the regio selectivity. As I have told you, যেটা আমরা দেখেছিলাম যে এখানে 37% E1 প্রোডাক্ট তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে হফম্যান প্রোডাক্টটা মেজর, সেটজেপ প্রোডাক্টটা মাইনর। Why is that? Is that because the সেটজেপ প্রোডাক্টটা মেজর, হফম্যান প্রোডাক্টটা মাইনর? The more substituted alkene, সেটজেপ is 30%, hofmann is only 7%. Less substituted alkene. Forget about the SN1. We are not talking about these things anymore. You will be talking about this in the nucleophilic substitution course. But why this is the major product? Is that because this alkene is more stable? No. Actually, you have to look at the transition states. If you look at the transition states, then this carbocation can lose two protons. One is the red beta prime proton. The other is the blue beta proton. If he loses the beta proton, the blue Zaitsev alkene is formed. If the beta prime proton is lost, then it is the Hofmann alkene that is formed. Only 30% and only 7%. The majority product is SN1, but that is the major product, 30%. So look at the transition state. So what it is abstracting, this hydrogen, the partial double bond is between these two carbons, and you have a del plus charge. So the del plus charge is disappearing from here, and therefore you have a del plus charge here. On the same carbon, you have the del plus charge when the red hydrogen is abstracted, but the double bond is between two different carbons. This one is a partly formed double bond, which is more substituted, and this one is a partly formed double bond, which is less substituted. As we know, thermodynamically, the more substituted double bond is more stable compared to the less substituted double bond. Therefore, partly formed less substituted double bond, and between partly formed more substituted double bond, the partly formed more substituted double bond is more stable. So this transition state, which features the more substituted partly formed double bond, is more stable compared to that one, which features the partly formed less substituted double bond. So this is again can be represented in a diagram very similar to the SN1 E1 diagram that we have shown. After you have formed the carbocation, you can lose this hydrogen or you can lose that hydrogen. If you lose this hydrogen, you will get this product. That transition state is here. And if you lose that hydrogen, then you will get a transition state that is here. And that is because these transition states corresponds to this one, and that transition state corresponds to that one. তুমি জিজ্ঞাসা করতেই পারো যেটা তো কার্বোক্যাটায়নের মতো দেখতে, তাহলে এই দুটো এক জায়গায় নয় কেন? That is because they are not just like carbocations. They are mostly like carbocations, but they also mimic the alkenes to which they lead. There are differences. The same carbon shares the del plus charge in those two transition states, but one carbon has a double bond, partially formed double bond between these two sites, and the other carbon has a partially formed double bonds between that two sites. Therefore, these two cannot be identical. Because this is a more substituted partly formed double bond, this transition state will be a little bit more stable. That transition state is, I am sorry, I have messed it up. A transition state this transition state. This transition state is, like the more substituted partly formed double bond, and that transition state corresponds to the less substituted partly formed double bond, and therefore the blue alkene will be formed faster, not because the blue alkene is more stable than red alkene, but because the transition state leading to the blue alkene is more stable compared to the transition state leading to the red alkene. And you have to note these things. Also, that in the bimolecular elimination reaction, you have the opportunity of changing the regio selectivity. You could change the major product from Zaitsev to Hofmann by changing the base size. মনে করে দেখো, ওখানে ইথক্সাইড দিলে Zaitsev major product, কিন্তু টার্সিয়ারি বিউটক্সাইড দিলে Hofmann major product.
by steric crowding. Increasing the steric crowding, you are slowing down both Hofmann as well as Zaitsev, but বা Zaitsev যাই বলো না কেন, both elimination reactions, but সেখানে steric যেহেতু Zaitsev transition state is more susceptible to steric crowding, you are slowing the Zaitsev more compared to the Hofmann, and therefore Hofmann emerges as the major product. এখানে কিন্তু সেই অপশনটা তোমার কাছে নেই। You cannot change the regio selectivity just like you did in E2 reaction by changing the base size, because baseর কোনো ভূমিকাই নেই এখানে, and you cannot possibly have a strong base in the reaction medium and then hope that the E1 reaction will proceed. If you have a strong base, then the reaction will actually take the course of E2 reaction. কাজেই স্ট্রং বেস এবং বাল্কি বেস ইউজ করে আমরা রিয়াকশন করব এবং তার ফলে জাইটসেভ এবং হফম্যানের রেশিও চেঞ্জ হয়ে যাবে, এটা এইখানে অন্তত হবে না। E1 pathway does not offer you a similar level of control over the regiochemical outcome. There is no direct way to favor the less substituted alkene. Finally, stereoselectivity. The reactions are stereoselective. For example, if you have formation of two stereoisomers, one will be more favored compared to the other. Say for example, we have taken the secondary alcohol, secondary benzylic alcohol, and we have done a E1 reaction. We got the more substituted alkene, that is the Zaitsev alkene, and there is no chance of any other alkene formation because you don't have any beta hydrogen here. So the E alkene and the Z alkene both have formed. এখানে E alkene তৈরি হয়েছে 95%, Z alkene তৈরি হয়েছে 5%. Is that because E alkene is sterically less crowded and more stable compared to the Z alkene? No, you have to again look at the transition states. Now if you look at the transition states, then first of all you take this molecule which is obviously chiral, so we have taken one enantiomer. You can find out whether this is the R enantiomer or S enantiomer. That will not make any difference. If you take the other enantiomer, that's also will give you the same carbocation, so same product ratio we will get. But you have taken one particular isomer, one particular stereoisomer, so এখানে H plus দিয়ে এটাকে কার্বোক্যাটায়ন তৈরি করো, এই কার্বোক্যাটায়ন থেকে যখন তুমি H plus লুজ করবে এই দিকের কোনো একটা H plus লুজ করবে এবং তুমি এখান থেকে অ্যালকিন পাবে। Now there are two hydrogens here, and these two hydrogens are different. So this one is HA, this one is HB, and these two hydrogens you can either choose to eliminate HA, then you will get one alkene, or you could choose to eliminate HB, then you get the other alkene. For this elimination to take place, obviously this carbon hydrogen যেটাকে আমি এলিমিনেট করব সেই কার্বন হাইড্রোজেনটাকে এই যে p অরবিটালটা আছে, এই কার্বোক্যাটায়নের যে ভ্যাকেন্ট p অরবিটালটা আছে তার সাথে প্যারালাল হতে হবে, because the base will abstract this proton. Base means either water or the X minus coming from the HX. So abstraction of this proton, the electron density will shift between these two carbons. So that can only happen if the CH orbital is parallel to the p orbital on the carbon. And for that to happen, আমাকে দুটো কনফর্মেশনের কথা ভাবতে হবে. This conformation has this HB parallel to the p orbital, CHB parallel to the carbon HB bond is parallel to the p orbital. On the other hand, I have another conformation where the CHA bond is actually parallel to the p orbital. These two conformations can be easily accessed because this is a single bond, so you can rotate this one. But is their energy the same of it? No, because if you look at this conformation, this phenyl and methyl bulky groups are closer to each other, and in this conformation where HA is parallel to the p orbital, this phenyl and methyl, they are away from each other, so the energy of this conformation is lower, energy of that conformation is higher. If this conformation is higher, then there is an equilibrium, rotational equilibrium between these two. This one is more favored, that one is less favored, so the concentration of this conformer is actually lower and the concentration of that conformer is actually higher, so this has a better chance of forming the alkene compared to that one. এবং এইটা যখন অ্যালকিন তৈরি করবে তখন ফিনাইল আর মিথাইল উল্টো দিকে থাকবে, so the E alkene তৈরি হবে, so that should be the major product. আর এই যখন অ্যালকিন তৈরি করবে তখন ফিনাইল মিথাইল একই দিকে থাকবে, leads to the Z alkene, that should be the minor product. More importantly, if you look at the transition state, then in the transition state you have these two phenyl and methyl groups away from each other, leading to the Z alkene, so the transition state is not sterically crowded. On the other hand, for this transition state, this phenyl and methyl, they are closer to each other, much closer compared to their in this transition state, and therefore this
transition state is actually destabilized. Not only is the reactive conformations population low, but also the transition state is suffering from steady crowding, and therefore it is a higher energy transition state. So the activation energy for the formation of this alkene is higher, activation energy for the formation of that alkene is in fact lower. Not only is the population higher, but also the transition state is more stable compared to that transition state. Therefore, overall activation energy for the formation of the E alkene is lower than the formation of Z alkene, and that is how you get your regio selectivity. Out of the two possible stereoisomers, one is getting formed in a major amount, while the other is minor, and that is a clear-cut example of a diastereoselective reaction. So this concludes our discussion on U1 reaction. I hope that you have understood the concepts that we have attempted to outline here, and in a comparative fashion with E2. And we have not paid much attention to U1CV here because it's a fundamentally different mechanism. SN1 is intrinsically related to E1, so you have to pay a good amount of attention to that kind of thing. Rearrangement is a big problem, so you have to make adjustments for that, but that is not what we have discussed here. That is, those remedies are for someplace else, and the reactions are regioselective as well as stereoselective, as we have illustrated. I thank you for your patience, and I will be seeing you in the next one.